El viento del desierto de Afganistán golpeaba implacablemente contra las montañas rocosas, creando un silbido constante que había acompañado a la comandante Elena Vázquez durante los últimos 3 días. Sus ojos verdes, entrenados para detectar el más mínimo movimiento a kilómetros de distancia, escaneaban el valle arido que se extendía ante ella como un mar de arena y piedra. A sus 32 años, Elena había forjado una reputación legendaria entre los Navy SEALs, no solo por ser una de las pocas mujeres en alcanzar el rango de comandante en las fuerzas especiales, sino por poseer una precisión con el rifle de francotirador que desafiaba toda lógica humana. La misión había comenzado como una operación de rutina de reconocimiento y inteligencia en la provincia de Helmand. El objetivo era simple en papel, localizar y neutralizar a un comandante talibán de alto valor que había estado coordinando ataques contra las fuerzas de la coalición desde una posición aparentemente inexpugnable en las montañas. Hassan al-Mahmoud, conocido por el nombre clave Escorpión del Desierto, había eludido a las fuerzas especiales durante más de 2 años, convirtiéndose en una obsesión para el Comando Central. Elena recordaba vividamente el día que hacía listo en la marina. Había crecido en un pequeño pueblo de Texas, donde su padre, un veterano de Vietnam, lo había enseñado a disparar desde los 8 años. La paciencia y la precisión son virtudes gemelas, solía decirlo mientras ajustaban las miras de su rifle de caza en el patio trasero de su casa. Un buen tirador no se hace de la noche a la mañana, mija. Se forja con años de práctica y una mente que nunca se rinde. Esas palabras habían resonado en su mente durante cada entrenamiento brutal, cada prueba que parecía diseñada para quebrar su espíritu. El camino hacia los SEALs había sido un calvario que pocos hombres, y en menos mujeres, podrían soportar. Las pruebas físicas eran solo el comienzo. La verdadera tortura ligaba con el entrenamiento mental, donde los instructores atacaban cada inseguridad, cada momento de duda, intentando encontrar la grida que haría colapsar al candidato. Elena había soportado comentarios despectivos sobre su género, había corrido miles extra cuando sus compañeros masculinos descansaban, había levantado pesas hasta que sus músculos gritaban por misericordia, todo mientras mantenía una sonrisa desafiante que se había convertido en su marca registrada. Su especialización en tiro de precisión había llegado casi por accidente. Durante un ejercicio de entrenamiento en Camp Pendleton, había logrado impactar objetivos a distancias que incluso veteranos de 20 años consideraban imposibles. El instructor Jefa, un marine catito con más cicatrices que recuerdos agradables, se había acercado a ella después del ejercicio con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto. Vázquez, lo había dicho, he visto tiradores excepcionales en mis 30 años de servicio, pero nunca había visto algo así. Tienes un don que no se puede enseñar. Ahora, 3 años después de completar su entrenamiento especializado, Elena se encontraba en la cima de una montaña afgana, con su Barrett M82A1 caliber .50 BMG posicionado cuidadosamente entre las rocas. El rifle, que pesaba casi 15 kilogramos y media más de metro y medio de longitud, había sido su compañero fiel en docenas de misiones. Lo conoce tan íntimamente como un músico conoce su instrumento, cada vibración, cada peculiaridad en su retroceso, cada pequeño ajuste necesario según las condiciones climáticas. Su equipo estaba compuesto por 4 operadores de élite. Jake Lobo Morrison, un texano de 35 años que había servido en Irak y Afganistán durante una década, funcionaba como su observador y segundo al mando. Su capacidad para calcular distancias, velocidad del viento y condiciones atmosféricas era legendaria entre los francotiradores. Marcus Fantasma Chen, un especialista en comunicaciones de origen taiwanés, mantenía el contacto constante con el Comando Central mientras monitoreaba las frecuencias enemigas. David Toro Rodríguez, el especialista en explosivos del equipo, se encargaba de la seguridad perimetral y las rutas de escape. Finalmente, Sarah Aguila Thompson, una médica de combate convertida en operadora de élite, proporcionaba soporte médico y actuaba como francotiradora secundaria. La inteligencia había localizado a Hassan al-Mahmoud en un complejo fortificado construido en una cueva natural,
aproximadamente 3 kilómetros de su posición actual. La distancia en sí misma no era el problema principal. Elena había realizado disparos efectivos a distancias similares en condiciones controladas. El desafío real radicaba en las condiciones extremas del terreno afgano, vientos cruzados impredecibles que podían cambiar de dirección en segundos, la altitud que afectaba la trayectoria de la bala, y la necesidad absoluta de un solo disparo certero, ya que una segunda oportunidad sería imposible. Durante las primeras 48 horas de vigilancia, el equipo había establecido patrones de movimiento del objetivo y sus guardaespaldas. Hassan era meticuloso en sus medidas de seguridad, raramente exponiéndose por más de unos segundos, y siempre con múltiples capas de protección humana a su alrededor. Elena había estudiado cada movimiento, cada rutina, buscando ese momento perfecto que podría presentarse una sola vez. La tercera noche, mientras observaba a través de su visor nocturno, Elena notó algo diferente en los patrones de actividad del complejo enemigo. Había más movimiento de lo usual, vehículos llegando y partiendo en intervalos regulares. Jake, monitoreando con sus binoculars de visión nocturna, confirmó sus sospechas, parece que están preparando algo grande, jefa. Conteo de personal aumentado. Actividad de comunications intensificada. Marcus interceptó conversations en Dari que confirmaron sus peores temores. Hassan estaba coordinando un ataque masivo contra un convoy de ayuda humanitaria que transportaba suministros médicos a un hospital improvisado en una aldea cercana. El ataque estaba programado para la mañana siguiente, y las vidas de docenas de civiles inocentes dependían de la capacidad del equipo para neutralizar la amenaza. Elena sintió el peso familiar de la responsabilidad asentar sobre sus hombres como una manta pesada. No era solo una misión más, era la diferencia entre la vida y la muerte para personas que no tenían nada que ver con el conflicto, que simplemente habían tenido la mala fortuna de nacer en una zona de guerra. Revisó meticulosamente su equipo por enésima vez, el Barrett estaba perfectamente calibrado, las condiciones meteorológicas habían sido monitoreadas cada hora, y había calculado y recalculado la trayectoria desde todos los ángulos posibles. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a tener de color rosa las montañas distantes, Elena se preparó mentalmente para lo que podría ser el disparo más importante de su carrera. No sabía en ese momento que estaba a punto de escribir historia, no solo como soldado, sino como la francotiradora que realizaría uno de los disparos más largos y precisos jamás documentados en Comete. El destino, la preparación y años de entrenamiento implacable estaban convergiendo hacia un momento que definiría no solo su carrera militar, sino su lugar en los anales de la historia militar moderna. El alba del cuarto día trajo consigo una calma inquietante que Elena había aprendido a reconocer como el preludio de la tormenta. A las 0547 horas, Marcus interceptó una transmisión que confirmó sus peores temores. Hassan al-Mahmoud había adelantado el cronograma del ataque. El convoy humanitario, compuesto por 3 vehículos blindados ligeros y 2 camiones de suministros, saldría de la base forward operating base Shank en menos de 2 horas, siguiendo la única ruta transitable hacia la aldea de Colina. Elena ajustó la posición de su Barrett mientras Jake actualizaba los cálculos balísticos en su computadora táctica. La distancia al objetivo había sido medida con precisión láser en 3,247 metros exactos, una distancia que desafiaba los límites de lo que se consideraba posible en el tiro de precisión de Comete. Para poner esto en perspectiva, el récord mundial confirmado para un disparo letal de francotirador en Comete había sido establecido por un miembro del Joint Task Force 2 de Canadá en 2017, a una distancia de 3,540 metros, pero usando condiciones de tiro significativamente más favorables. Las condiciones son marginales, jefa, informó Jake mientras estudiaba los datos atmosféricos en su tablet. Velocidad del viento variable entre 12 y 18 nudos, con ráfagas que pueden alcanzar los 25. Dirección predominante nor-noroeste, pero con cambios cada 7 a 10 minutos. Temperatura ambiente 32 grados Celsius, humedad relativa 23%, presión barométrica 1013 millibars y bajando lentamente.
Elena Ascencio mientras Hatia adjusts microscópicos en el visor telescópico Leupold Mark V HD de su rifle. Cada variable era crucial a esa distancia extrema. La bala .50 BMG match grade que utilizaría pasaba 750 granos y saldría del canon a una velocidad de aproximadamente 853 metros por segundo. Durante su vuelo de más de 4 segundos hacia el objetivo, se vería afectada por la gravedad, la resistencia del aire, el efecto Coriolis causado por la rotación de la Tierra, la deriva del viento, y docenas de otros factores microscópicos que podrían desviar el proyectil varios metros de su punto de impacto deseado. David había establecido un perímetro de seguridad ampliado, utilizando sensores de movimiento portátiles y cámaras de vigilancia para detectar cualquier patrulla enemiga que pudiera amenazar su posición. Será monitoreaba las comunicaciones locales mientras mantenía su propio rifle de precisión, un M110A1, listo para proporcionar fuego de cobertura si era necesario. La sincronización del equipo era perfecta, resultado de cientos de horas de entrenamiento conjunto y la confianza mutua forjada en múltiples despliegues de combate. A las 0630 horas, Marcus confirmó que el convoy había comenzado su movimiento según el cronograma previsto. Simultáneamente, la actividad en el complejo de Hassan aumentó dramáticamente. A través de su visor, Elena pudo observar aproximadamente 15 combatientes talibans tomando posiciones en las fortificaciones rocosas que rodeaban la entrada de la cueva principal. Varios de ellos portaban lanzagranadas RPG-7 y ametralladoras pesadas PKM, suficient potencia de fuego para destruir completamente el convoy desprotegido. Movimiento en el objetivo, susurró Elena a través de su micrófono de garganta. Multiples hostiles tomando positions de combate. Esperando visual del objetivo principal. Los minutos se arrastrarán como horas. Elena controlaba su respiración, manteniendo su ritmo cardíaco estable mientras observaba pacientemente a través del visor. Su dedo índice descansaba ligeramente fuera del guardamont, listo para moverse al disparador en el momento preciso. Esa distancia, el más mínimo temblor muscular o movimiento involuntario podría resultar en un disparo fallido. A las 0652 horas, Hassan al-Mahmoud finalmente apareció en la entrada de la cueva. Elena lo reconoció inmediatamente por las fotografías de inteligencia que había memorizado, estatura media, barba negra prominente, y la distintiva cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, resultado de un ataque con drones varios años antes. Vestía la túnica tradicional afgana, pero Elena notó el calico antebalas que lavaba debajo, así como el rifle de asalto AK-47 que portaba con la familiaridad de alguien que había estado en combate durante décadas. Visual confirmada del objetivo principal, informó Elena. Hassan al-Mahmoud, entrada de la cueva, rango 3,247 metros. Está coordinando las posiciones de sus hombres. Jake verificó los cálculos una vez más. Elevation 47 miliradians, deriva izquierda 23 miliradians. Compensación por viento cruzado 31 miliradians adicionales. Tiempo de vuelo estimado 4.3 segundos. Elena realizó los ajustes finales en su visor. A través del cristal magnificado 25x, Hassan parecía estar a solo unos metros de distancia, aunque en realidad se encontraba a más de 3 kilómetros. Podía ver claramente sus movimientos mientras dirigía a sus subordinados, apuntando hacia diferentes posiciones y aparentemente dando instrucciones para el ataque inminente. Convoy a 15 minutos de la zona de emboscada, informó Marcus urgentemente. Si vamos a actuar, tiene que ser ahora. Elena respiró profundamente, llenando sus pulmones completamente antes de exhalar lentamente hasta que solo quedó un tercio de aire en su sistema respiratorio. Esta técnica, perfeccionada durante años de entrenamiento, minimizaba el movimiento del torso y proporcionaba la estabilidad máxima para el disparo. Su dedo se movió al disparador, aplicando una presión constante y gradual hacia atrás. En ese momento crítico, una ráfaga de viento más fuerte de lo previsto azotó la montaña. Elena sintió la perturbación y inmediatamente relajó la presión en el disparador, esperando a que las condiciones se estabilizaran.
Hassan seguía visible, pero ahora se había movido ligeramente hacia la izquierda, requiriendo un nuevo cálculo de tiro. Cambio de viento, murmuró Jake, consultando su anemómetro digital. Velocidad ahora 22 nudos, direction nornoteste. Recalculando, nueva deriva, 27 miliradians izquierda. Elena realizó el ajuste micrométrico en su visor. Cada clic representaba 0.25 miliradians, y a esa distancia, un error de un solo clic podría significar varios metros de desviación en el impacto. Sus manos, entrenadas durante miles de horas de práctica, realizaron los cambios con una precisión automática, casi inconsciente. Hassan se detuvo momentáneamente en una posición expuesta, claramente visible desde su posición. Era el momento que Elena había estado esperando durante 4 días de vigilancia continua. No habría una segunda oportunidad. Si fallaba este disparo, Hassan desaparecería nuevamente en las profundidades de su refugio subterráneo, el convoy sería destruido, y docenas de civiles inocentes perderían la vida. Listo para el disparo, anunció Elena con una calma que contrastaba dramáticamente con la adrenalina que corría por sus venas. Objetivo adquirido y estable. Autorizado para disparar, respondió Jake inmediatamente. Elena volvió a su patrón de respiración controlada. Inhaló profundamente, exhaló hasta el punto de pausa natural, y en ese momento de absoluta quietud entre latidos cardíacos, cuando su cuerpo estaba completamente estable y su mente totalmente enfocada, aplicó la presión final al disparador. El Barrett rugió como un trueno, enviando la bala de 750 granos en su arco mortal a través del aire matutino del desierto afgano, hacia un destino que cambiaría el caso de la misión y escribiría su nombre en la historia militar para siempre. El rugido ensordecido del Barrett M82A1 resonó por todo el valle como el grito de un dios antiguo de la guerra. El retroceso masivo del rifle, equivalente a aproximadamente 36 julios de energía, golpeó el hombro de Elena con la fuerza de un martillo, pero ella había aprendido a absorber el impacto sin perder la estabilidad. Sus ojos permanecieron pegados al visor, siguiendo la trayectoria invisible de la bala mientras contaba mentalmente los segundos que tardaría en alcanzar su objetivo. Disparo ejecutado, murmuró Elena a través de su comunicator, manteniendo su posición y observando intensamente a través del telescopio. A esa distancia extrema, incluso con la magnificación 25x de su visor, Hassan al-Mahmoud aparecía como una figura pequeña pero distinguible contra el fondo rocoso de la entrada de la cueva. Jake cronometró cada segundo con precisión militar. 1, 2, 3, 4. El tiempo de vuelo calculado de 4.3 segundos se sintió como una eternidad. En combate, 4 segundos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso catastrófico de una misión. Durante esos interminables segundos, la bala de .50 BMG Matchgrade viajaba a través del aire del desierto a una velocidad que desafiaba la comprensión humana. A medida que avanzaba, perdía velocidad gradualmente debido a la resistencia atmosférica, siguiendo una parábola perfecta calculada con precisión matemática. La rotación impartida por el rifling del canon la mantenía gyroscópicamente estable, mientras que docenas de fuerzas físicas microscópicas intentaban desviarla de su caso predeterminado. El efecto Coriolis, causado por la rotación de la Tierra, ejerce una influencia lateral sutil pero medible en la trayectoria del proyectil. A la latitud de Afganistán, este efecto empujaba la bala ligeramente hacia la derecha, una desviación que Elena había compensado en sus cálculos predisparo. El viento cruzado, fluctuando entre 12 y 25 nudos, creaba turbulencias atmosféricas que podían alterar el vuelo de manera impredecible, especialmente durante los últimos segundos cuando la bala había perdido velocidad significativa. 4.1, 4.2. La voz de Jake era tensa con anticipación. En el momento exacto calculado, Elena vio a Hassan al-Mahmoud colapsar instantáneamente. El impacto de la bala .50 BMG, que aún retenía más de 8,000 julios de energía cinética después de su viaje de 3,247 metros, fue devastador y inmediato.
No hubo tiempo para reaccionar, no hubo oportunidad de buscar cobertura. Un momento Hassan estaba dando órdenes a sus subordinados, y el siguiente había desaparecido de la vista, derribado por una fuerza invisible que había viajado desde una montaña que ni siquiera sabía que existía. Impacto confirmado, gritó Elena, una sonrisa de incredulidad y triunfo extendiéndose por su rostro. Objetivo neutralizado. Hassan al-Mahmoud estacado. El chaos ese desató inmediatamente en el complejo enemigo. Los combatientes talibans comenzaron a correr en todas las direcciones, algunos buscando refugio en las cuevas, otros intentando localizar la fuente del disparo letal. Sus gritos de confusión y pánico fueron claramente audibles incluso a esa distancia, amplificados por la acústica natural del canon rocoso. Jake verificó el impacto a través de sus binoculars de alta potencia. Confirmación visual secundaria. El objetivo está definitivamente neutralizado. Los hostiles están en pánico completo, abandonando sus posiciones de emboscada. Marcus inmediatamente transmitió la confirmación al comando central. Base, aquí Aguila C1. Objetivo principal eliminado con éxito. Disparo letal confirmado a 3,247 metros. Repito, Hassan al-Mahmoud ha sido neutralizado. La respuesta del comando central llegó después de varios segundos de silencio atenido. Aguila C1, confirmar última transmisión. Digerin 3,247 metros? Afirmativo, base. Distancia láser confirmada 3,247 metros. Disparo único, impacto letal inmediato. Elena comenzó a desmontar su Barrett mientras procesaba mentalmente lo que acababa de lograr. No era simplemente la neutralización exitosa de un objetivo de alto valor, había ejecutado uno de los disparos de francotirador más largos en la historia del combate moderno. La distancia superaba muchos récords documentados y se acercaba peligrosamente al límite físico de lo que se consideraba posible con armamento convencional. David confirmó que las posiciones enemigas estaban siendo abandonadas rápidamente. Los hostiles están en retirada completa. Conteo visual de al menos 12 combatientes yendo hacia las cuevas profundas. La amenaza al convoy ha sido eliminada. Sarah, monitoreando las comunicaciones enemigas interceptadas, proporcionó inteligencia adicional. Las transmisiones enemigas confirman que su líder ha sido alcanzado por el rayo de ala así es como están describiendo el disparo. Están completamente desconcertados sobre cómo ocurrió. La ramificación táctica del disparo fue inmediata y dramática. Sin Hassan al-Mahmoud para coordinar el ataque, la emboscada planificada se desintegró completamente. Los combatientes talibans, privados de liderazgo y aterrorizados por la demostración de poder de fuego aparentemente sobrenatural, abandonaron sus posiciones y se dispersaron hacia refugios más profundos en las montañas. 20 minutos después, el convoy humanitario pasó por la zona de emboscada planificada sin incidentes. Los tres vehículos blindados y dos camiones de suministros continuaron su ruta hacia Caliana, llevando medicamentos vitales, equipos médicos y suministros de emergencia a un hospital improvisado donde docenas de civiles heridos esperaban tratamiento. Las vidas que Elena había salvado con un solo disparo preciso nunca sabrían de su existencia, pero su sacrificio potencial había sido evitado por la habilidad y determinación de una francotiradora texana en una montaña afgana. Marcus recibió confirmación adicional del Comando Central. Aguila C1, inteligencia confirma que el convoy ha pasado la zona de peligro sin contacto enemigo. Misión cumplida con éxito excepcional. Elena sintió una mezcla compleja de emociones mientras empacaba meticulosamente su equipo. Había orgullo profesional por la ejecución perfecta de un disparo técnicamente casi imposible. Había alivio por haber cumplido la misión y salvado vidas inocentes. Pero también había una sobriedad profunda que venía con la responsabilidad de haber tomado una vida humana, sin importar su injustificado hubiera sido el acto. Jake realizó los cálculos finales mientras el equipo se preparaba para la exfiltración.
Para que quid registrado oficialmente, dijo, documentando cada detalle en su registro de misión, disparó ejecutado a las 0654 horas, distancia láser confirmada 3,247 metros, conditions de viento variable 12 to 25 nudos, temperatura 32 grados Celsius, un disparo, un impacto letal confirmado. El equipo comenzó su movimiento hacia el punto de extracción, siguiendo rutas de escape pre-planificadas a través del terreno montañoso. Elena sabía que cuando regresaron a la base, habría interrogatorios extensos, informes detallados y probablemente atención no decidida de los medios militares. Pero por ahora, mientras navegaban cuidadosamente por las rocas y barrancos del paisaje afgano, se permitió un momento de satisfacción profesional. No solo había completado una misión crítica con éxito, había establecido un nuevo estándar para lo que era posible en el tiro de precisión de combate. El disparo de 3,247 metros se convertiría en leyenda dentro de la comunidad de francotiradores militares, un benchmark que inspiraría y desafiaría a las futuras generaciones de tiradores de élite. Pero más importante que cualquier récord o reconocimiento, había salvado vidas y demostrado que con preparación, habilidad y determinación, incluso los objetivos aparentemente imposibles podrían ser alcanzados. El helicóptero MH-60M Black Hawk se elevó desde el punto de extracción en una nube de polvo y arena, llevando al equipo Águila C1 de vuelta a la Forward Operating Base Chapman. Durante el vuelo de 40 minutos, Elena permaneció en silencio, procesando los eventos de los últimos 4 días mientras el paisaje afgano se deslizaba debajo de ellos como un tapiz de colores ocres y marrones. El rugido de los rotors proporcionaba un telón de fondo hipnótico que contrastaba dramáticamente con la quietud absoluta que había requerido para ejecutar el disparo más importante de su carrera. Jake revisó meticulosamente sus datos balísticos durante el vuelo, verificando cada cálculo que había contribuido al éxito de la misión. Los números eran incontrovertibles: 3,247 metros de distancia, confirmados por múltiples mediciones láser independientes, condiciones atmosféricas documentadas con precisión científica, tiempo de vuelo cronometrado en 4.27 segundos, y un impacto letal confirmado visualmente por al menos 3 miembros del equipo. Cuando estos datos fueron presentados al Comando Central, no habría duda sobre la legitimidad del récord. Al aterrizar en Chapman, el equipo fue inmediatamente escoltado a la sala de interrogatorios postmisión, donde oficiales de inteligencia esperaban con grabadores digitales, cámaras de video y una serie de formularios que documentarían cada aspecto de la operación. El coronel James Mitchell, comandante de las fuerzas especiales en la región, estaba presente personalmente, algo que ocurría solo para las misiones de más alta prioridad. Comandante Vázquez, comenzó el coronel Mitchell después de los saludos formales, necesitamos que nos relate exactamente lo que ocurrió durante el contacto con el objetivo. Entiendo que afirma haber neutralizado a Hassan al-Mahmoud desde una distancia de más de 3 kilómetros. Eso sería extraordinario, es preciso. Elena relató meticulosamente cada detalle, desde el establecimiento de la posición de tiro hasta la confirmación del impacto letal. Su entrenamiento militar había desarrollado su memoria para recordar detalles específicos bajo presión, y pudo proporcionar información precisa sobre tiempos, distancias, condiciones atmosféricas y procedimientos tácticos utilizados. Los oficiales de inteligencia confirmaron independientemente la muerte de Hassan al-Mahmoud a través de múltiples fuentes. Intercepts de comunicaciones enemigas describían el milagro inverso que había derribado a su líder, mientras que imágenes de drones de vigilancia posteriores al evento mostraban claramente el caos y la desorganización que había seguido al disparo. El análisis forense de la escena, realizado por equipos de reconocimiento posteriores, confirmaría la trayectoria balística y el impacto con precisión científica. Marcus proporcionó las grabaciones completas de las comunicaciones interceptadas, incluyendo las coordinaciones pre-ataque de Hassan y las transmisiones de pánico de sus subordinados después de su muerte. David presentó los datos de vigilancia perimetral que confirmaban que no habían sido detectados durante toda la duración de la misión. Sarah contribuyó con análisis médicos que corroboraban la naturaleza instantánea y letal del impacto.
El aspecto más remarcable de todo el interrogatorio fue la reacción de incredulidad gradualmente transformándose en respeto asombrado por parte de los oficiales presentes. El tiro de precisión militar tenía límites bien establecidos, y lo que Elena había logrado los superaba significativamente. El récord mundial confirmado para un disparo letal de francotirador había sido establecido por un miembro de las fuerzas especiales canadienses, pero incluso ese disparo extraordinario había sido ejecutado bajo condiciones más favorables que las que Elena había enfrentado. 3 días después del interrogatorio inicial, Elena fue convocada a una reunión privada con el general Patricia Hayes, comandante de todas las operaciones especiales en el teatro afgano. La general Hayes era una leyenda por derecho propio, una de las pocas mujeres que habían alcanzado el rango de general en las fuerzas especiales, y su reputación de excelencia táctica era reconocida en todo el mundo militar. Comandante Vázquez, comenzó la general Hayes después de revisar los archivos de la misión, lo que usted logró hace 3 días no es simplemente impresionante desde una perspectiva táctica. Es revolucionario. Nuestros analistas balísticos han verificado independientemente sus números, y confirman que ejecutó el segundo disparo de francotirador más largo en la historia militar documentada. Elena se sintió abrumada por las implicaciones de lo que había escuchado. No era solo que había completado una misión difícil, había redefinido lo que se consideraba posible en el combate de francotirador moderno. La general Hayes continuó explicando que el disparo tendría ramificaciones que se extenderían mucho más allá de la neutralización de un solo objetivo. Los manuales de entrenamiento tendrán que ser reescritos, explicó la general Hayes. Las distancias máximas efectivas para equipos de francotirador serán reconsideradas. Usted ha demostrado que con la preparación, habilidad y condiciones adecuadas, podemos proyectar poder letal preciso a distancias que previamente considerabamos imposibles. 2 semanas después, Elena recibió la Navy Cross, la segunda condecoración más alta otorgada por valor en combate. La ceremonia fue relativamente modesta, realizada en la base Chapman con la presencia de su equipo y comandantes superiores. La citación oficial describía valor excepcional bajo fuego enemigo y habilidad táctica que resultó en la neutralización de un objetivo de alto valor y la preservación de vidas civiles inocentes. Pero el verdadero impacto del disparo de Elena se extendería mucho más allá de condecoraciones y reconocimientos formales. Dentro de la comunidad de francotiradores militares internacionales, el disparo de Chapman se convirtió en leyenda instantánea. Escuelas de francotirador alrededor del mundo comenzaron a estudiar la técnica, los cálculos y las condiciones que habían hecho posible el tiro. Las distancias máximas de entrenamiento fueron extendidas, y nuevos protocolos de cálculo balístico fueron desarrollados basados en los datos recopilados durante su misión. Elena continuó sirviendo con los SEALs durante 2 años adicionales, completando múltiples despliegues en Afganistán, Irak y otros teatros de operaciones clasificadas. Su reputación la precedía donde quiera que fuera asignada, pero ella mantenía la misma humildad y profesionalismo que habían caracterizado toda su carrera. Nunca se jactaba del récord, nunca buscaba atención mediática, y siempre insistía en que el éxito había sido resultado del esfuerzo de equipo más que de habilidad individual. Años después, cuando Elena se retiró del servicio activo con el rango de comandante superior, estableció una academia de entrenamiento para francotiradores militares y civiles en Texas. La instalación, conocida como Academia de Precisión Chapman en honor al lugar donde había realizado su disparo más famoso, se convirtió en el destino preferido para tiradores de élite de todo el mundo que buscaban perfeccionar sus habilidades. La lección más importante que Elena enseñaba a sus estudiantes no era sobre técnicas de tiro o cálculos balísticos, sino sobre la responsabilidad que venía con la habilidad excepcional. Un francotirador no es solo alguien que puede disparar con precisión a largas distancias, les explicaba durante cada caso. Es alguien que comprende el peso de cada decisión, que valora cada vida que protege, y que nunca olvida que detrás de cada misión exitosa hay personas reales cuyas vidas han sido preservadas.
El récord de 3,247 metros establecido por Elena Vázquez en las montañas de Afganistán permaneció como el segundo disparo de francotirador más largo confirmado en la historia militar durante varios años. Pero más importante que cualquier récord fue el impacto duradero en las vidas que salvó. El convoy humanitario completó su misión exitosamente, los suministros médicos llegaron al hospital improvisado en Caliana, y docenas de civiles heridos recibieron el tratamiento que necesitaban para sobrevivir. La historia de Elena se convirtió en inspiración para una nueva generación de mujeres en las Fuerzas Armadas, demostrando que con determinación, entrenamiento y excelencia profesional, no había límites a lo que se podía lograr. Su nombre fue grabado en el Salón de la Fama de Francotiradores Militares en Fort Benning, Georgia, donde permanece como testimonio de que un solo disparo preciso, ejecutado en el momento correcto, puede cambiar el curso de la historia y salvar innumerables vidas inocentes.